మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. Hello students, welcome back to S&S Publications YouTube English classes. So far we completed 10 model papers from top 17 model papers. In today's class let's discuss model paper 11, right? Let's get started. From model paper 11, firstly let us read comprehension passage. And as you all know, before reading comprehension passage, it is very important to go through the questions and the options given before reading the passage to save your time. Let's read the questions and the options firstly. The government finds it difficult to make the villagers realize the value of trees, the importance of supply of food, the difficulties of ruling, the needs of a townsman. So through the first question, you might have understand this is all about a government and the villagers and about the trees maybe. Let us see the second question also and the options. The villager makes charcoal to brush his teeth, to help his neighbors, to earn money, to entertain himself. Again the second question is all about villagers. Why do they make the charcoal? ఎందుకు వాళ్ళు చార్కోల్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు, ఎందుకు ట్రీస్ని ఇది చేస్తారు అనేది సెకండ్ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు ద రైటర్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్, ఈ ప్యాసేజ్ ప్రకారం ఈ రైటర్ ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఏం యాక్షన్ తీసుకోవాలి? రెగ్యులేట్ కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ట్రీస్, ban the people to go to the towns, turn forest into fields and farms, punish the townsmen. సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళని పనిష్ చేయాలా లేదంటే రూల్స్ని పాస్ చేయాలా విలేజెస్కి అర్థమయ్యేలాగా, బ్యాన్ ద పీపుల్ టు గో టు ద టౌన్స్, ఆ విలేజెస్ని అసలు టౌన్స్కి వెళ్లకుండా ఆపాలా ఏంటి అనేది ఈ 3 క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చారు. నౌ లెట్స్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, షల్ వి రీడ్? ఎస్. Even when the government realizes the importance of a plentiful supply of trees, it is difficult for it to persuade villagers to see this. So in the first line of the passage it is clearly given, if you notice the first question itself, the government finds it difficult to make the villagers realize. ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ దొరికేలా ఉంది చూడండి. ఈవెన్ వెన్ ద గవర్నమెంట్ రియలైజెస్, గవర్నమెంట్కి అర్థమైనా కూడా ఏంటి అర్థమయ్యేది? ప్లెంటిఫుల్ సప్లై ఆఫ్ ట్రీస్, అంటే చాలా ఎక్కువ గ్రేట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ట్రీస్ని మనం సప్లై చేసినప్పటికీ కూడా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఇట్ టు పర్సుయేట్. ఫర్ ఇట్ మీన్స్ టు ద గవర్నమెంట్, పర్సుయేట్ మీన్స్ టు కన్విన్స్ ద విలేజర్స్. విత్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్, పర్సుయేట్ అంటే ఒకరిని మనం కన్విన్స్ చేయగలగడం విత్ గ్రేట్ ఎఫర్ట్. గవర్నమెంట్కి చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది టు పర్సుయేట్ ద విలేజర్స్ టు సీ దిస్. టు సీ వాట్? టు రియలైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రీస్. సో నౌ కెన్ యూ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్? The government finds it difficult to make the villagers realize the value of trees, the importance of supply of food, the difficulties of ruling. So you got your answer here. So option number 1 is the right answer. He wants wood to cook his food with and he can earn money by making charcoal or selling woods to the townsmen. అంటే సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి he wants wood. He means who? The villager wants wood to cook his food. వాళ్ళు ఫుడ్ని కుక్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదా మనీని ఎర్న్ చేయడానికి కానీ దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి చార్కోల్ని ఎవరికి అమ్ముతారు? వాళ్ళు సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అమ్మడానికి కానీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారంట. Can you just read the question again? The villagers makes charcoal too. He wants wood to cook his food with and he can earn money by making charcoal. It is clearly given in this line what is the answer is all about. The villagers makes charcoal to brush his teeth. Brush his teeth అని ఇచ్చారా మనకి ఇచ్చిన పారాగ్రాఫ్లో? No, it's a wrong sentence. To help his neighbors. Is there any sentence related to neighborhood? To help his neighbors? No. So this is also wrong answer. To earn money. Just check it out. And he can earn money by making charcoal. It is clearly given. So option number 3 is the right answer. Option number 3. Now let's continue reading the passage. He is usually too lazy or too careless to plant and look after new trees. He is usually means here villagers are too lazy to understand the importance of trees or to plant new trees. So unless the government has a good system of control or can educate the people, the forests slowly disappear.
సో వాళ్ళని మనం కన్విన్స్ చేయడం కష్టం కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఏదైనా రూల్స్ పాస్ చేస్తే తప్ప మనం వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయకపోతే, ఆ కంట్రోల్ చేయకపోతే ఏమవుతాయి, ఫైనల్గా ఫారెస్ట్ అనేవి స్లోలీ డిసపియర్ అవుతాయి. అన్లెస్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అ గుడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ కంట్రోల్. Read the question number 63. You may find your answer. Let's read. According to the writer, the government regulate cutting down of trees, ban the people to go the towns, and the people ban cheyala. Asli ikkada answer unda adi? No, you cannot. Turn forest into fields and farms. Is there any point related to that? No. So wrong. Punish the townsman. Valni punish cheyalani emanna unda ikkada icchinatvanti sentence lo as per the author or the passage? No. So regulate cutting down of trees. Regulate means what? Control something by passing some rules and regulations. So government control చేయగలగాలి అంటే but regulate cutting down of trees. వాళ్ళు కంపల్సరీ రూల్స్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 is the right answer. Okay. So this is how you need to attempt the reading comprehension. Firstly read the questions, then try to understand it. Whenever you find the clue words, then immediately get back. So don't waste your time reading again and again. Okay. Save your time. Let's go to the next question. Match the following with their synonyms. So 64th question is all about synonyms which has similar meanings. So we have the words damage, residence, carelessly, waste. మనకి అసలు మీనింగ్స్ తెలిస్తే మనకి సినానిమ్స్ దగ్గరగా ఉన్న వాటికి మనము మ్యాచ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్లీ మీనింగ్స్. డ్యామేజ్ అంటే ఏంటి? దాన్ని పాడు చేయడం, నాశనం చేయడం. ఏ వర్డ్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది చూడండి డ్యామేజ్కి? డ్వెల్లింగ్ రెక్లెస్లీ, గార్బేజ్ స్పాయిల్, ఇక్కడ చెత్త లేదంటే నిర్లక్ష్యంగానే, ఇదేది స్పాయిల్ అనే దానికి సినానిమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది కదా. స్పాయిల్ అన్నా కూడా మనకి రిలేటెడ్గా నాశనం చేయడమే. సో డ్యామేజ్, డి, స్పాయిల్, దిస్ ఇస్ మ్యాచింగ్. రెసిడెన్స్, రెసిడెన్స్ మనం ఉండే ప్లేస్, ఇట్స్ మైట్ బి అ ఫ్లాట్, ఇట్ మైట్ బి అ హౌస్, ఎనీథింగ్. సో విచ్ వర్డ్ ఇస్ మ్యాచింగ్ హియర్? రెక్లెస్లీ అంటే నిర్లక్ష్యంగా, గార్బేజ్ అంటే చెత్త, స్పాయిల్ అంటే ఆల్రెడీ నాశనం చేయడం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మ్యాచ్డ్ విత్ డ్యామేజ్. Is it the right word? Residence, dwelling. Dwelling అన్నా కూడా మనకి ఇట్స్ అ ఫ్లాట్ ఆర్ మన నివాసం ఉండే ప్రదేశాన్ని ఏమంటామంటే రెసిడెన్స్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ విత్ డ్వెల్లింగ్. డిఏ. కేర్లెస్లీ. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. కేర్లెస్లీ మీన్స్ నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం. ఏ వర్డ్ మనకి మ్యాచ్ అవుతుంది అందులో? రెక్లెస్లీ. సో బి. వేస్ట్ అంటే ఏంటి? మనం చెత్తని వేస్టే కదా. సో గార్బేజ్, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్. సో సి. డిఏబిసి. Where do you find these options? Option number 3. D, A, B, C. This is the right answer. Let's move on to the next question. I hope it is clear. Match the following with the words with their antonyms. Antonyms means opposite words. ఇందాక మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో సినానిమ్స్, సిమిలర్ వర్డ్స్ని చూసాం. ఇప్పుడు యాంటోనిమ్స్. యాంటోనిమ్స్ అన్నా కూడా ముందు మనకు వాటి మీనింగ్ తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ జాలీ. జాలీ మీన్స్ వాట్? హ్యాపీ, cheerful. హ్యాపీగా ఉండడం, జాలీగా ఉండడం, చియర్ఫుల్గా ఉండడం, రైట్? సో అబౌవ్, పైన. దీంట్లో ఉన్న యాంటోనిమ్స్ దేంట్లో ఉన్నాయో చూడండి. అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, నాట్ సిమిలర్ వర్డ్స్. క్లీన్, క్లీన్గా, శుభ్రంగా, పరిశుభ్రంగా ఉండడం. ఫ్రెష్, ఫ్రెష్గా ఉండడం, అంటే తాజాగా ఉండడం. సో నౌ లెట్స్ సీ విత్ ద ఆప్షన్స్. జాలీ అంటే మనం హ్యాపీగా ఉండడం, హ్యాపీగా, ప్లెజెంట్గా, చియర్ఫుల్గా ఉండడం. సో ప్లెజెంట్గా ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది? అన్ప్లెజెంట్ అవుతుంది, ఆర్ గ్లూమీ. సో ఆప్షన్ నెంబర్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అబౌవ్, పైన. క్రింద ఏమంటాము? బిలో. సో వెర్ ఇస్ ద ఆప్షన్? ఆప్షన్ నెంబర్ సి. క్లీన్గా ఉండడాన్ని ఏమంటాం? క్లీన్గా, పరిశుభ్రంగా ఉండడం. డర్టీ, మురిగ్గా ఉంది అంటాం కదా. సో వేర్ కెన్ యూ ఫైండ్ ద ఆప్షన్? క్లీన్ అండ్ డర్టీ. సో ఆప్షన్ నెంబర్ డి. ఫ్రెష్, చాలా తాజాగా ఉండడం. బట్ పొల్యూటెడ్, స్టేల్, నాట్ సో ఫ్రెష్, రైట్? స్టేల్ మీన్స్ నాట్ సో ఫ్రెష్. సో ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ. బి, సి, డి, ఏ. వేర్ కెన్ యూ ఫైండ్ దీస్ ఆప్షన్స్? Fourth one, B, C, D, A. This is the right answer. Shall we move on to the next question? Yes. Little ducklings go to school. What is the underlined part in the sentence? ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్లో లిటిల్ డక్లింగ్స్. డక్లింగ్స్ అంటే ఏంటి? చిన్న చిన్న బాతుపిల్లలు, యంగ్ డక్స్ అనమాట. లిటిల్ డక్లింగ్స్ గో టు స్కూల్. లిటిల్ డక్లింగ్స్ మీన్స్ యంగ్ డక్స్. సో డక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ నౌన్, రైట్? సో adjective, adverb and conjunction. So it is definitely not an adjective, not an adverb, it's not joining any sentences. Duckling means young duck. So noun form. Option number 4 is the right answer. Okay, let us get into the next question. Srinu's father has a car. He wishes to drive that car, but he does not know how to drive a car.
How would Srinu express his wish? ఇక్కడ శ్రీను ఫాదర్కి కార్ ఉంది. శ్రీను he wishes to drive that car. Who wishes to drive that car? Srinu wishes to drive that car. శ్రీను డ్రైవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరి కార్ని? వాళ్ళ ఫాదర్ కార్ని. బట్ హీ డజంట్ నో హౌ టు డ్రైవ్ ఎ కార్. కానీ అతనికి రాదు, కార్ డ్రైవ్ చేయడం అనేది రాదు. హౌ వుడ్ శ్రీను ఎక్స్ప్రెస్ హిజ్ విష్? ఇప్పుడు చెప్పండి, శ్రీను ఎట్లా అతని కోరికని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు? వెదర్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్, ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్ నెంబర్ 9 and 10 వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఐ విష్ అనేది మనకి ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఏమనుకున్నాం? పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్ని మనం యూస్ చేయాలి. కార్ డ్రైవ్ చేయగలగడం అనేది ఎబిలిటీ. సో కెన్, సో హీ కెనాట్ డ్రైవ్ ద కార్, రైట్? సో ఐ విష్, what is the past form of can? I could. I could drive a car. Where do you have that option? I wish I could drive a car. ఇది ఈ సిచ్యువేషనే కానివ్వండి, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చి ఐ విష్ అనేది ఇచ్చినా తను చేయాలని అనుకుంటున్నాడు, చేయలేకపోతున్నాడు అన్నప్పుడు పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఫార్మ్ మీరు రాయాలి. ఓకే, క్యాన్, కుడ్. ఐ విష్ ఐ కుడ్ డ్రైవ్ ఎ కార్. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 is the right answer. Is that clear? Yes. Let's get into the next question. Which of the following sentence has finite clause? And the same kind of questions we already discussed with the previous model papers. 2 bits we discussed. Now it's your turn to identify. Which of the following sentence has finite clause? Finite clause aslu manam teliyali ante mundu finite clause ante ento telusukovali kada. What is finite clause? Previous papers lo discuss cheskunnam kada. What is finite clause? A clause which consists of finite verbs. A clause which consists of finite verb. Such clauses we call them finite clause. Okay, so what are finite verbs? Adi kuda discuss cheskunnam. What are finite verbs? Finite verbs carry tense. All right, finite verb carry tense. Okavela aa verb tense ni carry cheyakapothe adi non finite clause avutundi. So here in these options, where do you have the finite verbs? Find out. So encouraged by his father, no. With the tree grown tall, we left the room and went home to search for the books. Here we have finite verbs and they carry tense. This is the finite clause. Option number 3 is the right answer. Is that clear? Let's get into the next question. Not only the crops, but many cattle were destroyed by cyclone. The question is given like this. Not only the crops, but many cattle were destroyed by cyclones. Choose the simple form. My dear students, to change into simple form, firstly identify the sentence. That is a compound sentence, right? More than 2 independent clauses or more than 2 independent clauses, such clauses we call them like compound form. Now you have to change them to simple form. దాని సింపుల్ ఫామ్లోకి మనం చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ 2 clausesని మనం తీసేసి ఒక క్లాజ్గా మనం మార్చుకోవాలి. దాన్ని చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ besides. Here if you notice, besides అన్న వర్డ్ మనం యూజ్ చేసి దాని ఫ్రేజ్ కింద మార్చి మనం సింగిల్ సెంటెన్స్ కింద మార్చుకోవాలి. బిసైడ్స్ ద క్రాప్స్ మెనీ క్యాటిల్ వర్ డిస్ట్రాయిడ్. ఇది ఫైనైట్ వర్బ్ అవుతుంది. బై ద సైక్లోన్. సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఫామ్. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 is the right answer. Okay, let's get into the next question. Match the following with their suitable prepositions. Again, prepositions. Read the questions and the options clearly. So here days, dates, nothing is given. Let us see. I am sure, I am sorry, dash it. I am sure, I am sorry. Yet it, to it, of it, for it. I am sure, I am sorry. నేను తప్పు చేసిన దానికి నేను క్షమాపణ చెప్తాను. I am sure, I am sorry for it. Here, sorry ki for వస్తుంది. Sorry for it. Option number D. They may feel jealous. Every time whenever you have jealous, it just followed by of. Jealous of your success. Sindhu was dedicated yet her job or to her job. Sindhu was dedicated yet her job. She had always been bad yet languages. So here option is A. Sindhu was dedicated to her. D, C, B, A. Where do you have that option? D, C, B, A. Option number 1 is the right answer. Is that clear? Question number 71. Ravi Verma was dash famous painter, and the options are A and the
no article. So the question is all about articles. Article అవసరం ఉందా అసలు అవసరం లేదా? ఆర్టికల్ అవసరం ఉంటే ఏ ఆర్టికల్ని మనం పెట్టాలి? రవి వర్మ was dash famous. Famous word. Check with the famous word. Famous. Consonant or vowel? Is it like vowel sound or a consonant sound? Consonant sound. So consonants you have to use obviously A. Option 1 is the right answer. Since the word is famous is consonant. Okay. Let's move on to the next question. A career in IT field is lucrative. It is stressful and it can even be harmful to one's health. A career in IT field is lucrative. Lucrative means a great deal of profit. అంటే ఐటీ ఫీల్డ్లో మన కెరియర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, మనకి చాలా మంచి ఇన్కమ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్ డాష్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఎట్ ఈవెన్ బీ హార్మ్ఫుల్. అది కానీ చాలా బెనిఫిట్ ఉన్నా కానీ అది హార్మ్ఫుల్, మన హెల్త్కి హార్మ్ఫుల్, ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ సో స్ట్రెస్ఫుల్ అనమాట. సో మనం ఇక్కడ ఏం యూస్ చేయాలి? సిమిలర్లీ, బిసైడ్స్, ఎట్ ది సేమ్ టైమ్, యాజ్ అ రిజల్ట్. సో విచ్ వర్డ్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ దేర్? సిమిలర్లీ అంటే లైక్ వైజ్. సో అక్కడ లైక్ వైజ్ అని వస్తుందా? కెరియర్ సిమిలర్లీ అంటే లైక్ వైజ్. యూ కెనాట్ యూజ్ ద వర్డ్ అదే విధంగా. సో అదే విధంగా దీనికి టూ ఆపోజిట్ సెంటెన్సెస్ దీస్ ఆర్. వన్ సైడ్ ఏంటి, అది చాలా బెనిఫిషియల్ మనకి ప్రాఫిట్ పరంగా, ఇన్కమ్ పరంగా చాలా బెనిఫిషియల్ ఫైనాన్షియల్గా. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ సో స్ట్రెస్ఫుల్ అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ హెల్త్. రెండు ఒకటి కాదు. సో యూ కెనాట్ యూజ్ ద వర్డ్ సిమిలర్లీ. బిసైడ్స్, బిసైడ్స్ అంటే ఇన్ ఎడిషన్ టు. సో అక్కడ ప్రాఫిట్తో పాటు ఇన్ ఎడిషన్ అవుతుందా మీకు హెల్త్ స్పాయిల్ చేసుకోవడం అనేది? సో డెఫినెట్లీ నాట్. సో దిస్ ఈస్ ద wrong option. So as a result, so consequence, is it the consequence like stressful? No. At the same time, simultaneously, oka side manki adi benefit ga unna kuda it's a stressful job. So you have to use at the same time it is stressful. So option number 3 is the right answer. Okay, let's move on to the next question. The weaver said to Ramya 500 rupees, full stop. Do you want to buy it? So speech, my dear students, direct speech to indirect speech. The weaver said to Ramya, weaver Ramya తో ఏమని చెప్పారు? 500 rupees. 500 rupees అంటే రమ్య ఏదో కొనాలనుకుంటుంది, 500 rupees, ఫుల్ స్టాప్. అక్కడికి ఒక సెంటెన్స్ అయింది మనకి. డూ యూ వాంట్ టు బై ఇట్? మళ్ళీ క్వశ్చన్. అక్కడ ఇంకొక సెంటెన్స్ అడుగుతున్నారు, మీరు కొనాలనుకుంటున్నారా? ఇది 500 rupees, మీరు కొనాలనుకుంటున్నారా? సో ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఈ సెంటెన్స్ ఒకటి అండ్ ఈ సెంటెన్స్ ఒకటి. వన్ ఈజ్ ఎఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ వన్ ఈజ్ అన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇన్ టు reported speech. Okay, let us see. The weaver said to Ramya. So whenever you need to change into indirect speech, remember you have to use that when you are changing affirmative sentence. Where can you find that? The weaver replied that. So here you have that. So it was 500 rupees because past tense you have when you are changing into reported speech, past tense. It was 500 rupees and he asked if she wanted to buy it. It is a question. So whenever you have the question, what you need to do? If or whether. So take if or whether and the simple present question becomes past one. So and he asked if she wanted to buy it. Option number 1 is the right answer. Is that clear? Let's move on to the next question. Let's move on to the next question. Question number 74. Match the following with suitable question tags. Question tags, ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అనేది మనం ప్రతి మోడల్ పేపర్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే వచ్చాము. యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ బై దిస్ టైమ్, బట్ దిస్ టైమ్ యూ నీడ్ టు అటెంప్ట్ ఇట్. ఫస్ట్లీ, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్? నెంబర్ 1 ఇస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే కనుక నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ ఉంటే కనుక పాజిటివ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అవుతుంది. టెన్స్లో చేంజ్ అయితే ఏమీ ఉండదు. ఓకే, సో వెన్ యూర్ టాకింగ్ ఇంటోనేషన్ చేంజెస్, దట్స్ ఇట్. లెట్ us see. She was a student. పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ సెంటెన్సా? She was a student. So positive. So you need to use the negative question form. So what is the B form here? Was. So negative B form ఏమవుతుంది? Wasn't. What is the pronoun? Was, wasn't. What is the pronoun there? She. Wasn't she? Question mark. Where do you have that option? So D. Option number D. Thomas saw a movie. Is it the positive sentence or a negative sentence? Thomas saw a movie. Thomas movie చూసాడు. సో ఆ క్వశ్చన్, ఆ సెంటెన్స్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ సెంటెన్స్. బట్ లుక్ ఎట్ ద వర్బ్ హియర్. సా ఉంది అంటే చూసాడు, పాస్ట్ ఫామ్. సో పాస్ట్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మనం డూ వాడాలా, డిడ్ వాడాలా? డూ, డస్, డిడ్. విచ్ ఫామ్? సో పాస్ట్ ఫామ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు యూస్ డిడ్. థామస్ సా అ మూవీ. ఇట్స్ అ పాజిటివ్ వన్. So you need to use the negative one. Didn't,
What is the pronoun here? Thomas, he, didn't he? Where do you have the option? Didn't he? So option number A. He could not answer the question. Students, look at the sentence. He could not answer the question. Positive sentence or negative sentence? It's a negative sentence. He could not answer the question. So you need to change into positive one. So could, what is the pronoun there? He. Could he? Where do you have could he? B. Option number B. And the next sentence is Mr. Raghav Rao was late. Mr. Raghav Rao was late. Raghav Rao late ayyar. So adi positive sentence or negative sentence? Positive sentence. So was late. So you need to take the negative question tag. Was negative kabatti wasn't. Raghav Rao garu is a male. So wasn't he. Where do you have it? Wasn't he. So option number C. Now you have D, A, B, C. Where do you have it? Option number 3 is the right answer. D, A, B, C. Is that clear? So let's move on to the next question. It drew 3 little things inside the first circle. It drew 3 little. Change into passive voice. So passive voice loki change cheyali manam icchinatuvanti sentence ni. Passive voice loki change cheyadaniki first rule number 1 enti? Object as a subject. What is the object here? It drew 3 little things inside the first circle. 3 little things inside the first circle. Object as a subject. So you change it. So then what do you need to do? 3 little things inside the first circle. ఇక్కడ drew అనే ఫామ్ పాస్ట్ ఫామ్. మనం కూడా పాస్ట్ టెన్స్ బీ ఫామ్ తీసుకోవాలి. పాస్ట్ టెన్స్ బీ ఫామ్స్ ఏంటి మనకి? was ఆర్ వర్. ఇప్పుడు was తీసుకోవాలా వర్ తీసుకోవాలంటే లిటిల్ థింగ్స్ అనేది మనకి ప్లూరల్ ఫామా సింగులర్ ఫామా? ప్లూరల్. సో యూ హ్యావ్ టు గో విత్ వర్. సో ద 3 లిటిల్ థింగ్స్ ఇన్సైడ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ వర్. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫామ్? V3 ఫామ్ ఆఫ్ drew. Draw, drew, drawn. And the preposition B. The next one is preposition by. By it. Again, subject as object. Where do you have the option? Find out. 3 little things inside the first circle were drawn by it. Where do you have it? Were drawn by it. So have you seen this? 3 little things inside the first circle. Subject as object and were, V3 form, by preposition and it. Option number 3 is the right answer. Is that clear? So let's again, whenever you are just changing from active voice to passive voice, subject as an object, and just look at the verb there, then what you need to use, singular form or plural form, and the by preposition, then again subject as object. Is that clear? Let's move on to the next question. This is for general sentences. What is the phrasal verb in bold letters in the below sentence means? So ఈ సెంటెన్స్ లో phrasal bold letter లో ఉన్నటువంటి phrasal verb యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? People are hopeful that scientists will soon break through. So this is the phrasal verb. Breakthrough in the fight against AIDS. People are hopeful. ప్రజలందరూ కూడా ఆస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే scientists will soon break through in the fight against AIDS. So సైంటిస్టులు ఏదో చేయబోతారు అనేది. అక్కడ బ్రేక్ త్రూ అనేదానికి మనం మీనింగ్ అనుకోవాలి. లెట్స్ సీ ద ఆప్షన్స్ గివెన్. స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫాల్ట్. అంటే వాళ్ళు అసలు పనిచేయడం ఆపేస్తారా ఏదో తప్పు జరిగింది అని చెప్పి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? పీపుల్ ఆర్ హోప్ఫుల్ అని ఇచ్చారు. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. టు లీవ్ ఎ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ స్టేట్ ఎస్పెషల్లీ నో. ప్రీవియస్ మోడల్ పేపర్లో దీనికి ఏమంటారో కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. అసలు పొలిటికల్ పార్టీకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్కి అసలు సంబంధమే లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అ రాంగ్ సెంటెన్స్. ఎంటర్ ఎ బిల్డింగ్ బై ఫోర్స్. అసలు బిల్డింగ్కి పీపుల్కి సైంటిస్ట్కి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా? ఇన్ కేస్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ మీరు ఎట్లా చూడాలంటే రైట్ ఆర్ రాంగ్ అనేది మీకు అసలు దాని మీనింగ్ తెలియకపోతే ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ నో ద మీనింగ్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఆన్సర్, రైట్? ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, గో విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ద రైట్ ఆప్షన్. నౌ లెట్ us see, మేక్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్. బ్రేక్ త్రూ అంటే సడన్ డిస్కవరీ అనమాట. ఏదైనా పీపుల్ హోప్ఫుల్గా ఉన్నారు, సైంటిస్ట్ విల్ సూన్ బ్రేక్ త్రూ అంటే ఏదో ఒక డిస్కవరీ చేసి ద ఎయిడ్స్కి సొల్యూషన్ కనుక్కుంటున్నారని హోప్ఫుల్గా ప్రజలు ఉన్నారు అనేది దీని మీనింగ్. సో మేక్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కవరీస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చూస్ ద సఫిక్స్ దట్ సూట్స్ ద వర్డ్ డిప్రెస్ టు ఫార్మ్ ఎ నౌన్. ఇక్కడ డిప్రెస్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు మనకి, దాన్ని నౌన్గా ఫామ్ చేయాలి. అక్కడ కొన్ని సఫిక్సెస్ ఇచ్చారు, ప్రాపర్ నౌన్ ఫామ్లో మనం చేయాలి. డిప్రెస్మెంట్, ఇట్స్ అ రాంగ్ సెంటెన్స్.
డిప్రెషన్ is spelling wrong అవుతుంది. డిప్రెసెన్స్, దర్ ఇస్ నో మీనింగ్ టు దట్. డిప్రెషన్, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్, బట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి డబుల్ ఎస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ ఎస్ మీరు యూస్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 is the right answer. Is that clear? Let's move on to the next question. The thief took to his heels when the police arrived. పోలీస్ వచ్చేటప్పటికి ద థీఫ్ టుక్ టు హిస్ హీల్స్ అంటే అతనుకున్న హీల్స్ని తీసి పక్కన పెట్టాడా, దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఆ ఈడియం మీనింగ్ ఏంటి ఆ ఫ్రేజ్కి? ఓపెన్డ్ ఫైర్, హిడ్ హిమ్సెల్ఫ్, ర్యాన్ ఆఫ్, సరెండర్డ్. అంటే ఫైర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారా, తను దాక్కున్నాడా, దొంగ దాక్కున్నాడా, పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడా, లేదా సరెండర్ అయిపోయారా? ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మనకి వర్డ్ ఏంటి, టుక్ టు హిస్ హీల్స్. టేకింగ్ టు వన్స్ హీల్స్ అంటే టు బిగిన్ టు రన్ అవే. పోలీస్ చూడగానే అతను పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. విచ్ వర్డ్ ఇస్ మ్యాచింగ్ ఇట్? ర్యాన్ ఆఫ్. Ran off is the right option. Option number 3. Is that clear? Let's move on to the next question. Which of the following is grammatically wrong sentence? ఇక్కడ మనకి 4 sentences ఇచ్చారు, అందులో ఒక సెంటెన్స్ గ్రామాటికల్గా రాంగ్. ఆ సెంటెన్స్ ఏంటో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The world hailed the discovery as the Raman effect. So this is the sentence. Read once again. The world hailed the discovery as the Raman effect. My dear students, don't you think Raman effect is a proper noun? Do we use articles before the proper noun? No, we cannot. So this is the right answer. Option number 1 is the right answer. There we have the grammatical mistake. So option number 1. Let's move on to the next question. Question number 80. We should greatly dash by the war. We should greatly dash by the war. Here we have 4 options, my dear students. Adapt, adopt, adept, effect. మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో మనం ఏదైతే వర్డ్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుందని చూడాలి. వీ షుడ్ గ్రేట్లీ వారికి సంబంధించి. అడాప్ట్, ఐ విల్ టెల్ యూ మీనింగ్స్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్. అడాప్ట్ అంటే ట్రయింగ్ టు అడ్జస్ట్ టు ద న్యూ చేంజెస్, అడ్జస్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద న్యూ చేంజెస్. అడాప్ట్ అంటే లీగలీ టేకింగ్ అనదర్ చైల్డ్, దత్తత చేసుకోవడాన్ని అడాప్ట్ అంటారు. అడాప్ట్ అంటే కొత్త చేంజెస్కి అలవాటు పడ్డాన్ని అడాప్ట్ అంటారు. అడెప్ట్ అంటే ప్రొఫిషియంట్ ఆర్ ఎఫిషియంట్, ఎక్స్పర్ట్స్ని అడెప్ట్. ఎఫర్ట్, ఎఫెక్ట్ అంటే యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆర్ అ కాన్సిక్వెన్స్, ఎఫెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. నౌ యూ టెల్ మీ, అంటే యుద్ధం జరిగినప్పుడు మనం దత్తత చేసుకోవాలా, లేదా ప్రొఫిషియంట్, లేదా దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏది? వీ షుడ్ గ్రేట్లీ అడాప్ట్, కొత్త చేంజెస్కి మనం అలవాటు పడాలి. సో ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వీ షుడ్ గ్రేట్లీ అడాప్ట్ బై ద వార్. ఓకే, so let's move on to the next question. The 4 sentences are jumbled up. These are labeled as A, B, C and D. You are required to find out proper sequence of the 4 sentences and mark accordingly. Generally previous model papers చూస్తే sentence 1, sentence 6 already ఇచ్చేసారు. In between PQRSని jumbled up చేసి మనం సీక్వెన్స్లో పెట్టాలని. ఇప్పుడు now nothing, only 4 options you have and you have to take this jumbled up sentence in a sequence A, B, C, D. So let's read. The eldest of 3 sons would have become the king after his father. అంటే ఉన్న 3 కొడుకుల్లో కూడా పెద్ద అయినటువంటి వాడు రాజు అవుతారు వాళ్ళ తండ్రి తర్వాత. సో ఇస్ ఇట్ మేకింగ్ సెన్స్ టు బీ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్? నో. సో హీ డ్రోవ్ ద 3 sons away. సో వాళ్ళిద్దరు 3 కొడుకుల్ని పంపించేశాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కెనాట్ బి ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. There was once a king in India who died leaving behind 3 sons. My dear students, there was once a king in India who died leaving. ఒకనొకప్పుడు ఒక రాజు ఉండేవాడు, 3 కొడుకుల్ని వదిలిపెట్టి ఆయన చనిపోయారు. సో దిస్ క్యాన్ బి ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. వెన్ ఎవర్ యూ మైట్ హ్యావ్ రెడ్ ఆల్ ద స్టోరీస్ కదా, స్టోరీ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది? వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ దేర్ వాజ్ ఏ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్. బట్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ ఆర్మీ వాంటెడ్ ద కింగ్డమ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. కానీ ఆ కెప్టెన్, ఆ ఆర్మీ యొక్క కెప్టెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను రాజు అవుదాం అనుకుంటున్నారు. ఈ సెంటెన్స్కి కనెక్టివిటీ లేదు. సో వాట్ క్యాన్ బి ద సెకండ్ సెంటెన్స్? ద ఎల్డెస్ట్ ఆఫ్ 3 sons. ఇక్కడ 3 sons ఉన్నారని మనకి మెన్షన్ చేశారు కదా, లివింగ్ బిహైండ్ 3 sons. ద ఎల్డెస్ట్ ఆఫ్ 3 sons, ఇది సెకండ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. CA. ఓకే, CA. అండ్ ద కంటిన్యూటీ, బట్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ ఆర్మీ వాంటెడ్ ద. కానీ కెప్టెన్ ఏమనుకుంటున్నాడు? అతను రాజు అవ్వాలి అని ఆశపడుతున్నాడు. సో CADB. సో హీ డ్రో ద 3 sons away. 3 కొడుకుల్ని కూడా అతను పక్కన పెట్టేశాడు. సో దిస్ విల్ బి ద B. CADB. Where do you have that option? Option number 1 is the right answer. Is that clear? Yes, let's move on to the next question. Mahabharata contains veritable wealth.
of material for deep study and research. But all mankind in today's strife-torn world, no error. ఇక్కడ మనకి కొన్ని సెంటెన్సెస్ క్లాజెస్ ఇచ్చారు, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లో మనకి ఎర్రర్ ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. రీడ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. మహాభారత కంటైన్స్ వెరిటబుల్ వెల్త్. హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఎర్రర్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ బిఫోర్ వెరిటబుల్ వెల్త్. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్. సో యూ హ్యావ్ 1. Option number 1 is the right answer. There you have the error in that particular sentence. Is that clear? Let's move on to the next question. A medicine for all diseases. ఇక్కడ మీరు వర్డ్స్ చూసినట్లయితే అన్ని మెడిసిన్సే. టానిక్ అనేది మెడిసిన్, రెమెడీ అనేది మెడిసిన్, పెనాసియా అండ్ సర్జరీ. సో ఇదన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు మెడికల్ టర్మినాలజీ, రైట్? బట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సెంటెన్స్ ఏంటంటే ఏ మెడిసిన్ ఫర్ ఆల్ డిసీజెస్ ఏమంటారు? అ టానిక్. టానిక్ ఈజ్ ఆల్సో అ మెడికల్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు క్యూర్ సర్టెన్ థింగ్స్. టానిక్, రైట్? So this cannot be for all remedy. Remedy is also a medical substance which you need to use to cure certain particular name will be given. Surgery, as you know, to treat the injuries by just cutting your wound. So this cannot be. Panacea means it is a medicine for all the diseases. So option number 3 is the right answer. Panacea, okay, which is used to cure all kinds of major diseases. Okay, students, let's move on to the next question. Find out the wrongly spelt word from one of the 4 words in 4 options. మనకి ఇచ్చినటువంటి 4 optionsలో wrongly spelled name. What did I tell you? So you read out the word, every word 3 times and just making into syllables and try to understand whether it is the right or wrong until you get practiced for certain time. Discovered, anxiously, furiously, borrowed. There is nothing wrong. Surgeon, gazelle, sprinter, probability. There is nothing wrong. Uncomfortable, grumble, dreadful, nibbled. There is nothing wrong. Sequence, choreograph. Students, look at here. Choreograph. So this is the wrong spelling. So option number 4, choreograph, you have the wrongly spelt word. Alright. So we just completed model paper 11, students. Wishing you all the very best for your examination. Thank you, Vanad.